So today we are going to discuss the reaction of metal with air, water and dilute acids. So let's see in detail about the reaction of metals with air, water and dilute acids. Let's see that in detail. Okay. So about group 1 and group 2 metals we have already studied in this section itself. So for sodium, calcium, magnesium for sodium, calcium and magnesium, that is group 1 and group 2 elements, the reaction with air is, we know that they are very highly reactive, they burn very strongly in air to form oxide, and their reaction with water is very high, they react with cold water to give hydrogen, but നമുക്ക് അതിൽ അറിയുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട്. മെഗ്നീഷ്യം കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് അത്ര റിയാക്ട് ആവില്ല. ഇവിടെ ഒരു സമ്മറൈസ് ടേബിളിൽ കൊടുത്തപ്പം വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ മെഗ്നീഷ്യം റിയലി സ്റ്റീമുമായിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ട് ആവുന്നത്. Then dilute, നമുക്കറിയാം metals will react with dilute HCl very strongly to produce hydrogen gas. Next section is about aluminum, transition metals. അതിൽ അലുമിനിയം മാത്രം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അല്ല. Aluminium is just a metalloid, ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. Aluminium, zinc and iron, they will burn less strongly in air to form oxide. They will react with steam when heated to give hydrogen, react less strongly to give hydrogen. Okay, so അവിടെ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് 1 ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് 2 വരുമ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ആ റിയാക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിന് ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓൺലി ഒക്കർ ഇഫ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇസ് റിമൂവ് ഫ്രം അലുമിനിയം. അതായത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, so next is lead, copper and completely നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആയി. so lead, copper കുറച്ച് react slowly to form oxide layer when heated. Only air ആയിട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും റിയാക്ട് ആവുന്നത്. water and dilute exit it will not react. and gold ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടും റിയാക്ട് ആവില്ല. gold and silver will not react with air, will not react with water, will not react with dilute HCl. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒന്നും കൂടെ നോക്കണമെന്ന് മാത്രം. okay, so this was the reaction with of metal with air, water and acids. Now we are going to learn the metal displacement reaction. So we have already learned this metal displacement reaction. Okay, so let's see what is a metal displacement reaction. A metal displacement in a metal displacement reaction, we know that the highly reactive metal will displace the least reactive metal from its compound. This is displacement reaction. So while studying this displacement reaction, we can understood how the reactivity is moving, right? If a particular metal is displacing a metal from its compound, we can say that the metal which used to displace a metal from that compound is highly reactive. It is not, if it is not displacing means it is least reactive. So by analyzing this displacement reaction, we can tell that whether a particular element is least reactive or highly reactive. Okay, and we can organize this reactivity series. Okay, so we can use it to compare definitely and the reactivity of two metals. In a displacement reaction, a more reactive metal displaces a least reactive metal from the solution of salts of less reactive metal. In this type of reaction, the two metals are in direct competition. If a piece of zinc is left to stand in solution of copper sulfide, a reaction occurs. Okay, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം zinc is highly reactive than copper. We have already done this experiment in school. We have taken copper sulfate solution and then we have added zinc granules to that. So after that, we can see that the color of the copper solution fades and the copper will be deposited. Copper will be displaced from copper sulfate and it will be deposited on the zinc. So it will be forming zinc sulfide and copper ഒരു റെഡ് ബ്രൗൺ വരും. സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് and ആ ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ മെല്ലെ ഫേഡ് ആവും, അപ്പോൾ കളർലെസ് ആവും and it will become red brown. Clear? So the observation effect of the reaction in that zinc metal becomes coated with a red brown layer of copper. The blue color of solution fades.
The solution will eventually become colorless zinc sulfate. The zinc displays copper from the solution, so zinc is more reactive than copper. Okay, here zinc is more reactive than copper. Clear? So next, here the reverse reaction. If you are using copper to displace zinc sulfate, copper to displace zinc from zinc sulfate, it will not be possible. So the reverse reaction does not happen because copper is least reactive than zinc. That is, a piece of copper does not react with zinc sulfate solution. It is possible to confirm the reactivity series using the displacement reaction of this type. For example, if copper metal is used to put in a silver nitrate solution. So according to the reactivity series, copper is above silver. So copper is reactive than silver. So the copper will displace silver from its compound. So the copper will become coated with silver and the solution become blue, right? Because adenda blue avan karanam namukku silver na avade displace cheyana. So now it will become what? Copper sulfate avum alle. Copper sulfate inde color enda blue color. So it will now become sorry, copper nitrate ആണ് അല്ലേ. Copper nitrate, copper color തന്നെ blue ആണ്. So അവിടെ ഒരു blue color നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, for example, if the copper metal is put into the colorless silver nitrate solution, the copper will become coated with silver and the solution will become blue because of the formation of copper nitrate solution. So here also the highly reactive metal is displacing least reactive metal from its compound. So thus we can confirm the reaction of confirm the reactivity series. So copper displaces silver from a solution, so copper is more reactive than silver. So idana displacement reaction. In a displacement reaction, highly reactive metal will displace a metal from its least reactive metal from its compound. Clear? So next is idinte thanne namukku ee displacement reaction il enganeyana redox reaction nadakkunnathu nokkam. What is redox reaction? Redox reaction means reduction and oxidation. What is reduction? Reduction is what gain of electrons and oxidation is loss of electrons. What is reducing agent? Elements which will remove an element from its compound, that is called reducing agent. Okay, oxygen oxidizing agent means that will give oxygen alle oxygen elements ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ, റൈറ്റ്? അത് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിനിങ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക? റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ദിസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിന് തന്നെ നടക്കുന്ന ഇതെന്താ? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.